Die Maske herrscht in der Einsamkeit. Hinter ihr verbirgt sich Gewalt und Glanz. So oder so ähnlich soll es James Ensor ausgedrückt haben. Der belgische Künstler wurde um die Jahrhundertwende als der Maler der Masken bekannt. Groteske, verzerrte, belustigte, zuweilen schelmische und offenbarende Gesichter bevölkern in bunten Farben seine Bilder. James Ensor wurde 1869 in Ostende geboren und dort starb er auch 89 Jahre später. Fast sein ganzes Leben verbrachte er in der Hafenstadt. Zu seinen Lebzeiten entwickelte Ostende sich zu einem Touristenmagneten, der Sommergäste aus allen Teilen des Landes anlockte. Jung und alt, reich und arm bevölkerten die Strände und das Vergnügungsviertel. Für den Maler mit dem Spitzenpinsel sind sie ein gefundenes Motiv. Seine Familie, der Vater kam aus England, die Mutter war Belgierin, lebte von den Sommergästen. Sie betrieben ein Kuriositäten- und Souvenirgeschäft und vermieteten Zimmer. Zu Lebzeiten oft missverstanden und angefeindet, wird James Ensor heute als belgischer Nationalmaler gefeiert. Anlässlich seines 75. Todestages ehren die BelgierInnen ihren James Ensor mit einem ganzen Jahr voller Ausstellungen. Wer war denn dieser Künstler und was wird es im Ensor-Jahr alles zu entdecken geben? Darum geht es in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Diesmal in einer Sonderfolge mit Visit Flanders. Mein Name ist Eileen Wruzina und ich freue mich, dass ihr zuhört. Hi! Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von detektor.fm. 75 Jahre James Ensor. Anlässlich dieses Jubiläums finden in Flandern über das ganze Jahr hinweg Veranstaltungen und Ausstellungen zu Ehren von James Ensor und seinem Werk statt. Und zwei, die sich wirklich gut auskennen mit Ensor, sind der Ensor-Experte und Kurator Xavier Tricot vom Ensor-Haus in Ostende und Herwig Totz. Er leitet am Königlichen Museum für Schöne Künste Antwerpen das Ensor Research Project Team. Bevor ich aber mit den beiden spreche, begrüße ich an dieser Stelle erst einmal Freya Diekmann vom Monopol-Magazin. Sie war nämlich in Flandern und hat sich in Ostende und Antwerpen mal umgeschaut und kann uns sicherlich einiges darüber berichten. Hi Freya, schön, dass du da bist. Hallo Eileen, ich freue mich auch. Damals war ja Ostende ein Seebad, das auch ganz groß Nizza des Nordens genannt wurde. Die Fähre von Dover in Richtung England setzte hier regelmäßig ab und die reichen, gut betuchten Menschen aus Brüssel, die verbrachten zu Ensors Lebzeiten hier dann ihren Sommer. Wie hast du denn Ostende heute erlebt? Erzähl uns gerne mal ein bisschen was für Menschen wie mich zum Beispiel, die wirklich gar nichts über Ostende wissen. Also ich war jetzt auch für diese Recherchereise quasi das erste Mal da. Ich wusste auch wenig darüber, nur dass es ein Küstenort ist. Also ich kann schon mal sagen, so wie es damals war, das Nizza des Nordens, ist es heute nicht mehr. Früher gab es eben wunderschöne Belle Époque-Bauten. Es war wirklich sehr prächtig. Ich glaube, der Kaiser hat das zu den Zeiten richtig aufgezogen und es war total beliebt. Im Zweiten Weltkrieg wurde Ostende halt komplett ausgebombt, so wie ja leider sehr viele europäische Städte, und komplett wieder aufgebaut. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich richtig super, wie es heute ist. Also anstatt so diesen Belle Époque-Bauten hinterher zu trauern, haben die eben was ganz Neues geschaffen. Nachkriegsbauten eben sehr viel. Und gerade wenn man sich irgendwie dafür interessiert, für zeitgenössische bzw. so Nachkriegsarchitektur, ist es wirklich richtig cool. Man kann durch die Straßen gehen, eigentlich überall kann man ein Foto machen und ich weiß nicht, das Foto direkt mitnehmen in den Uni-Architekturkurs und darüber reden. Also es ist eine wunderschöne oder sagen wir sehr interessante Architektur, die sich auch was traut, die sehr mutig ist. Und das verbindet Ostende auch mit Street Art, also mit sehr zeitgenössischer Kunst. In der Street Art kommt auch sehr häufig James Ensor vor. Das ist dann auch witzig, wie die immer wieder diesen Bezug schaffen, ohne dass es sehr gezwungen wirkt. Ostende hat ein tolles Museum, was ich mir angeguckt habe, das Ensor-Haus. Es hat die Küste direkt in der Innenstadt. Das sind, glaube ich, 5 Minuten und dann ist man direkt an der Küste. Ich finde, es hat so einen ganz besonderen Charme. Eben nicht diesen Nizza-Charme, den man hat mit viel Sonne und Badegästen und das Leben ist leicht, sondern es hat irgendwie was sehr Zeitgenössisches und auch künstlerisch Aktuelles. Also ich fand Ostende echt ziemlich überraschend. Okay, und hast du dort, also bist anscheinend schon so ein bisschen rumflaniert, hast du so ein paar Tipps auch noch, jetzt hast du das Ensor-Museum natürlich schon erwähnt, gibt es noch andere, und Street Art kann man sich anschauen, gibt es noch andere Kultursachen, die man dort machen kann? Irgendwas, wo man richtig gut essen gehen kann oder wie ist das da so? Also kann man das dort auch oder ist es dazu zu verträumt und klein?
Also verträumt ist es, glaube ich, gar nicht. Es ist halt wirklich ziemlich offen. Die Straßen laufen eigentlich auch fast alle auf diese Küste hin. Dadurch entsteht auch so eine Weite. Es gibt viele fancy Cafés, also vegane Cafés. Da gibt es bestimmt Hafer-Cappuccino en masse. Also schon sehr so dieses neue, ästhetisch, junge in eben einem brutalistischen Bau. Und diese Kombination finde ich ziemlich cool. Da gibt es die alte Poststelle ist das, glaube ich. Das ist ein riesiges, wirklich so ein riesiger Klotz, so ein brutalistischer Klotz mit so einer ziemlich krassen Skulptur davor. Und da drin ist auch ein Kulturcafé und da gibt es Kulturveranstaltungen. Das sieht toll aus, weil da dann so eine Glasfront in diesem Klotz drin ist. Da sitzen die Menschen, frühstücken und tauschen sich aus und das, finde ich, fasst es so ganz gut zusammen, was Ostende irgendwie da so bietet. Das Museum hatte ich ja eben schon angesprochen, das ist das Kunstmuseum. Das ist auch ziemlich cool. Das hat auch so eine Glasfront, ist in ein altes Kaufhaus reingebaut. Da gibt es auch wieder ein ganz tolles Café. Ich finde ja so, Kunst und Café ist irgendwie eine wichtige Kombination, die nicht immer so 100%ig funktioniert, aber da denke ich mir wirklich, so ein Museum, davon hätten wir vielleicht ganz gerne mehr in Deutschland. Da sieht man, dass die Leute wirklich Lust hatten auf Kunst und es ist eben noch nicht so überlaufen wie die Museen in den super großen Städten wie Paris, London, die zwar cool sind, aber da sieht man ja fast nichts mehr wegen der ganzen Menschen. Also vielleicht auch so ein kleiner Geheimtipp Ostende und das Museum dort, höre ich jetzt Ja. raus. Du hast schon gesagt, so, dass es viel Street Art gibt und die auch teilweise dann auf James Ensor referiert. Wie hast du das denn so erlebt? Also ich meine, es gibt das Museum. Wie präsent ist denn Ensor dort in der Stadt? Schon ziemlich präsent. Also ich selbst komme aus Bonn und Bonn ist ja auch so die Beethoven-Stadt. Daher kenne ich das ein bisschen, dass eine Stadt sich komplett so um eine Figur dreht. In der Schulzeit war das manchmal ein bisschen nervig für mich, wenn immer wieder das Beethoven-Jahr aufkam, aber ich habe auch nicht so viel mit Musik am Hut, deswegen liegt Ensor mir da vielleicht näher und vielleicht würde ich das mehr feiern, wenn Bonn eine Ensor-Stadt wäre. Da ist das auf jeden Fall sehr gut irgendwie verwoben. Also wirklich diese Street Art, es fällt nicht sofort auf, dass es jetzt unbedingt diesen Ensor-Bezug hat, sondern es ist sehr subtil, es ist immer noch zeitgenössisch, immer noch künstlerisch und da drin ist dann dieser Ensor-Bezug irgendwie verwoben. Es gibt eine Büste von Ensor, natürlich, die darf nicht fehlen. Das Ensor-Haus, das Museum, das natürlich auch immer, ich weiß gar nicht, wie viel die in der temporären Ausstellung haben, aber die haben immer einen Ensor mindestens da hängen in den Ausstellungen. Und ich würde schon sagen, dass es sehr präsent ist. Also die Menschen wissen, dass sie in der Geburtsstadt von Ensor leben und dass der nicht wegzudenken ist. Also quasi auch wie bei dir, wo du kein Musikus bist. Das ist auch für Menschen, die jetzt vielleicht nicht in der Kunstbubble aufgewachsen sind, auf jeden Fall James Ensor als Begriff haben in ihrem Kopf und wissen, dass er die Stadt, oder jetzt zumindest die Stadt, sehr prägt. Ja, ich denke schon. Also gerade, weil Ostende ja nicht riesig ist, fällt es Ostende vielleicht leicht, sich so auf einen Künstler zu spezialisieren und darauf auch ganz stolz zu sein. Und das ist ja auch nicht irgendein Künstler, der hat ja schon besondere Sachen gemacht und der Maskenkünstler und ich glaube, also viele in der Stadt kennen den und wissen zumindest, was er gemalt hat. Du warst ja neben Ostende auch noch in Antwerpen. Dort befindet sich heute die größte James Ensor-Sammlung der Welt, nämlich im Königlichen Museum für schöne Künste. Was gibt es denn dort in Sachen Ensor im Jubiläumsjahr zu entdecken? Die haben mehrere Räume zu Ensor. Also es sind wirklich viele Räume mit vielen Werken drin. Kompletter Ensor-Trakt vor dem Museum steht auch schon ein riesiger Flyer, wo man Ensor mit vielen Pfeilen in das Museum rein sieht. Es ist besonders spannend, weil die da viele Werke aus unterschiedlichen Schaffensphasen von Ensor haben. Die haben Stillleben und dann eben auch seine ganz bekannten Maskenbilder. Die Intrige ist so das bekannteste Bild. Da haben sie eben die bekanntesten Bilder von ihm hängen, aber eben auch Landschaftsbilder, wo man jetzt gar nicht so sicher sagen kann, das ist ein James Ensor, weil da eben keine Maske zum Beispiel drin auftaucht. Also zumindest als Nicht-Kennerin jetzt, als Nicht-Expertin. Und das ist eben ganz spannend, so diese Vielfalt zu sehen, wie Ensor auch gemalt hat und wie er ständig auch was Neues angefangen hat. Also er ist eben nicht nur dieser Maskenkünstler, sondern hat auch sehr viel ausprobiert,
sich viele Richtungen angeguckt, des Impressionismus, Pointillismus, hat die ausprobiert, hat die weiterentwickelt, hat sie verworfen und das kann man da ganz gut sehen. Außerdem ist dann natürlich auch das Ensor Research Project. Ich glaube, du redest auch noch mit Herrn Totz darüber. Ja, genau. Der hat mich nämlich rumgeführt und der ist auch wirklich sehr begeistert davon, weil es natürlich einfach immer cool ist, wenn man unter Bildern andere Bilder entdeckt und da dann quasi so sieht, wie das Bild entstanden ist und was dahinter steckt, wie der Künstler denkt. Und das haben die da auch sehr gut aufgeführt. Also was quasi unter den Farbschichten von Ensor liegt. Ah, okay, wie quasi dann die Skizze darunter, oder wie meinst du? Ja, teilweise hat der ganze Bilder, die eigentlich schon fertig waren, komplett übermalt mit neuen Motiven. Oder hat eben auch noch Sachen hinzugefügt. Und da ist ja immer die Frage so, warum machen Künstler sowas? Sind die arm? Ja. Brauchen sie die Leinwand? Und benutzen sie deshalb wieder? Oder gefällt ihnen das nicht mehr? Und dann ist natürlich auch die Frage, warum gefällt ihnen das nicht mehr? Und dann kann man natürlich auch nachvollziehen, was die für eine Entwicklung hingelegt haben. Und darum kümmert sich ja Totz. Das ist schon ziemlich spannend, dass man das da auch so aufbereitet im Museum in Antwerpen sehen kann. Und dann gibt es auch noch das Modemuseum in Antwerpen. Das war für mich eine ziemliche Entdeckung. Da war ich vorher noch gar nicht und wusste auch gar nicht, dass es das so gibt und dass das sehr viel Mode mit Kunst verbindet. Und das ist auch deren Plan fürs Ensor-Jahr, dass sie eben von Ensor ausgehend auf Make-up und Masken und quasi dieses ganze Spiel mit Verstecken und Zeigen am menschlichen Körper, das wollen die ausstellen im Ensor-Jahr. Und das war auch eine spannende Entdeckung für mich in Antwerpen. Also das wird auch, glaube ich, nochmal eine richtig coole Ausstellung werden. Sind da dann Masken von ihm dabei, die er wirklich physisch hatte, oder wird es daran angelehnt? Ich glaube, es wird an seine Bilder angelehnt und daraus wird es dann quasi größer gezogen. Also generell kann man, glaube ich, sagen, fürs Ensor-Jahr das Ostende ziemlich spezifisch auf den Künstler und sein Werk guckt und auf sein Leben und im Ensor-Haus ja auch, wie er gearbeitet hat, und gelebt hat im Kuriositätenladen von seinen Eltern, der auch ziemlich gruselig ist teilweise. Und in Antwerpen wird quasi so der Blick ein bisschen geweitet, also wie man von Ensor aus auf heutige Positionen gucken kann. Da geht es dann auch um Cindy Sherman, weil sie ja auch viel mit Verkleidung spielt oder eben im Modemuseum und Masken und Make-up. Genau, ich glaube, so kann man das ganz gut aufteilen zwischen den beiden Städten. Vielen lieben Dank dir, Freya, für diesen kurzen Einblick und schon fürs Teasern auf das Gespräch mit Herrn Totz später. Ja, danke dir. Wir bleiben an dieser Stelle mal gedanklich noch in Ostende, denn als nächstes spreche ich mit dem Ensor-Experten Xavier Tricot. Er kennt wohl fast jedes Bild von Ensor, denn er hat über 10 Jahre hinweg an einem Werkverzeichnis von James Ensor gearbeitet. Das Gespräch führen wir übrigens auf Englisch. People with masks who dance with the dead. In James Ensor's work, the grotesque, mythical, bizarre and comical are always really close to each other. He was the painter of masks, a snarky commentator on his surroundings. In his paintings, he created a counterworld to Belgian society of the late 19th and beginning of the 20th century, full of jealousy, frisky parties, vulgarity, and death. He created colorful paintings of masks, the carnival, and mocking the bourgeoisie. Xavier Tricot knows nearly each and every painting of Ensor, since he worked on a catalogue raisonné for 10 years, a collection of Ensor's oil paintings. For its 75th anniversary of James Ensor, he is curating 2 exhibitions in Ostend and 1 at Beaux-Arts in Brussels. Hi Xavier, it's really nice to have you on this podcast. Thank you very much for your invitation. You probably know each and every oil painting of James Ensor since you published his collected works. What painting, what topic maybe got stuck in your head and why? I think the most important work, what we call magnum opus by James Ensor, is probably the entry of Christ into Brussels in 1889, which is now in the collection of the Getty Museum in Los Angeles. And why it's so important, not because it's a huge painting,
as big as the Guernica by Picasso you can see in Madrid. But because the content of the painting is so important, is a resume of all his themes he developed in his work. That's why it's so important. Ensor's family had a souvenir and a curiosity shop. So from the very beginning, Ensor was surrounded by masks, by costumes, who at one point started to inhabit his paintings. With a mask, you can obviously hide your face, but you can also give insights into your own psyche. Which role did these masks play for Ensor? But you well defined the purpose, the role of the mask in Ensor's work. He was confronted with mask when he lived at home, because, as you know, his mother had this kind of boutique where she sold souvenir, postcards, shells, and so on, but also masks. And you have at one side the carnival masks, which were very important for the carnival in Ostend, but also a mask from the Kabuki and No theater from Japan, and also from Chinese theater. So the combination with this more popular mask from Belgium, West Europe, confronting with those from the Far East, was really interesting to combine. And Ensor tried to give a new dimension to this kind of mask and combinations. And of course, it's a kind of allegory of humankind, because he was confronted with so much negative energy from people from Ostend, because they laughed at him, because he was a very peculiar young man and his art was very strange, and they didn't understand his art. And it's only during the 90s, 1890s, that intellectuals and writers and critics in Brussels understood what he meant with his art. And afterwards, the status of Ensor changed, and he became invited by the bourgeoisie. He criticized so much before, and he began to be part of the bourgeoisie. That's the paradox of his life. But what kind of society was this bourgeoisie that he was portraying? I saw like a lot of skulls in his pictures as well. Yeah, but at the one side, he has a lot of critique on the society of the second half of the 19th century in Belgium, because, you know, Belgium is a kingdom, and at this time there was Leopold II, King of Belgium, who was a repressive king. And as you know, in Congo, he did a lot of harm to the people of Congo. But also in Belgium, you have the gendarme, who was very repressive. You have the judges who were not very correct during trials, and so on and so on. And Ensor was aware of all this injustice, because he heard a lot when he was invited by his friends, the Rousseau, Mariette and Ernest Rousseau in Brussels. He learned a lot of what happened in Belgium. And yes, he tried to be critical towards these injustices. And many of these people were portrayed as skeletons, as the death. Also in the boutique of his mother, you could see skulls. And why? Why? Because in the dunes nearby Ostend, people found skulls and bones of Spanish soldiers. You know, and Ostend has been occupied by the Spanish troops at the early 17th century. And some of these soldiers were
buried in the dunes. And so almost 3 centuries afterwards, people found skulls and bones in the dunes of Ostend, and they sold them to local shops or to collectors. Mm-hmm. And that's why you see also skulls and bones in the studio of Ensor. And this combination with mask created a totally new universe, which was very interesting for a painter. Talking about the skulls in the dunes, James Ensor was born in Ostend. He was also buried in the dunes, I read. Not in the dunes, but nearby. Nearby the beach. Yeah. Apart from like some few side trips, for example, to the academy in Brussels, he never actually left his hometown. So I imagine he had like a really special bond to this city and the area. Why is that? Absolutely. He loved Ostend as a kind of mythical place. He liked the beach, he liked the sea, and he liked the big sky above the sea in Ostend, but he hated the local people when he was a young man because they laughed at him and they mocked him. And that's why there is an ambiguity between his love for the city and his love for people. But he preferred to speak and to paint the beaches of Ostend and the chapel, the church where he will be buried in 1949. He became more soft towards Ostend people when he became more well-known, and then he became also softer with his critics towards society. But even then, why he loved so much the city of Ostend? Because Honoré de Balzac, the great French writer, wrote a small novel called Jésus-Christ en Flandre, Jesus Christ in Flanders. Mm-hmm. And in this kind of story, Balzac spoke about Jesus who left Zeeland in Holland on a boat, and after a storm he beached on the beach of Ostend. And Balzac wrote that Jesus left definitively earth after leaving his footprints on the beach of Ostend. And for Ensor, wow, this big, wonderful writer spoke about Christ, which is a figure who became very, very important for Ensor, not because he was so religious, but because Jesus Christ was a figure, a revolutionary figure, as Ensor wanted to be, you know? And the fact that Jesus left his footprints on the beach of Ostend was for Ensor something marvelous. And that's why he treated the figure of Christ so often, and also, of course, in the entry of Christ into Brussels in 1889. And in fact, the painting is the continuation of the story told by Balzac. For Ensor, Jesus went on the back of an easel, of a mule from Ostend to Brussels, where he was invited to be king of Brussels during Carnival. So it's not in 1933, not in Jerusalem, but in Brussels in 1889, 100 years after the French Revolution. And this combination of Carnival, of critique on society, politics, all these references were very important, and all is concentrated in this wonderful work. You already talked about the kind of paradoxical connection between Ensor and the people at his time. Like, they didn't really like him. Also, because of his dad, I read, because his dad became an alcoholic at some point. But also, on the other hand, there was a statue that they made for him in 1929. How is the connection between the people in Ostend and Ensor today?
Today, now, it's an icon. You can imagine. We are celebrating him next year in Brussels, in Antwerp, but also in Ostend. So you can see how history change, how fate of a human being can be changed during several decades. That's so interesting. And he knew that. And he knew he was mocked at a certain point of his life, and also his father, who was a very interesting man, intellectual, who studied in Germany and Brussels and so on. And unfortunately, he died as an alcoholic. But Ensor was aware of all these things. And at some point in his life, he hated people. He was almost misanthropic, because he knew that people could be very, very negative towards each other. But after 1900, fate changed for Ensor, and he became more and more famous and celebrated. And yes, there is what we call in English, success is the best revenge. Yeah, that's right. So 75 years of Ensor, you are curating several exhibitions at the Ensor House in Ostend for that. What are they going to be about? So one exhibition will be devoted to his self-portraits. He was he liked photography, he liked to be photographed, and he always was wonderful on photos. He was very photogenic. And he knew that, and he made also copies of photos of his portraits and made kind of new self-portraits. And you had this wonderful self-portrait with the flowered hat, and that's a kind of pastiche on the many self-portraits by Rubens. You know, Rubens has always a very big, wonderful hat in his self-portraits. And also his wife, Hélène Fourment, has also this kind of hat, but with flowers on it. And he made a kind of pastiche of these portraits. And you see this wonderful self-portrait in Ostend at the museum with this flowered hat. So you will see a lot of drawings and paintings from the beginning till the end of his life with all these self-portraits. And then you have another exhibition at the Ensor House devoted to satire, pastiche, and parody, which were also very important subjects of his art. And in Beaux-Arts, there will be a more general exhibition, but with all the facets, all the facets of his personality. He was not only a painter, but also a writer, a composer, a director, a scene director. So you will see all these kind of facets of his personality in Brussels. Wow, that sounds really fascinating, really interesting to see so many different aspects of his personality portrayed in 3 different exhibitions. Thank you so much, Xavier, for being here at this podcast with me. It was a pleasure to be your guest. Thank you very much. Von Ostende geht es jetzt an dieser Stelle weiter nach Antwerpen. Dort befindet sich nämlich die größte Sammlung von James Ensors Gemälden. Und zwar im Königlichen Museum für Schöne Künste Antwerpen bzw. dem Royal Museum of Fine Arts Antwerp. Brussels was the home of the Belgian avant-garde. Antwerp, the place for wealthy entrepreneurs who earned their money at the harbor with trading. But between ships and barrels, they lacked modern art in Antwerp, which is why several entrepreneurs decided to create a new art collection. So they created La Contemporain, which was an association that organized exhibitions to show modern art from all over Europe, says Herwig Totz, leader of the Ensor Research Project team at the Royal Museum of Fine Arts Antwerp. The conservative but wealthy people from Antwerp of the late 19th century discovered James Ensor, and they were hooked. He was Belgian, modern, avant-garde, and in that sense very flämisch.
Now you can find the largest Ensor collection in Antwerp at the Royal Museum of Fine Arts. That is the workplace of art historian, scholar and curator Herwig Totz. Together with a restorer, he tries to discover how Ensor worked and how he actually made his paintings. And that's what we're going to talk about now. Hi Herwig Totz, thank you for being here. Hello. You said that Ensor is an artist for all seasons. What do you mean by that, and what is it that makes him so special for you? He's an artist for all seasons because he continued to make realist representations to the very end of his life. Simple still lifes, where light was very important, where sometimes, but not always, he would add masks and funny figures. He could make dreamlike landscapes at the same time make representations of Christ that were very grotesque. Sometimes in the style of Jeroen Bos and early Pieter Bruegel, so some sort of modernized late Gothic images. So he made he made a lot of etchings. He made hand-colored etchings. He made sort of monotypes. He made a lot of drawings that were very important to him. And so you will find a realist Ensor, you will find an impressionist Ensor, you will find a sort of rococo Ensor, you will find a very grotesque Ensor, you will find a sort of funny late Gothic Ensor, you will find almost an expressionist Ensor, and even sometimes, although people tend to exaggerate the modernism of Ensor, but even sometimes an almost surreal Ensor. So I think it is true that he was an artist for all seasons. Yeah, he sounds really multi-layered, like a multi-layered artist. Exactly. I already mentioned those, his interest in light in his paintings. How did he express these different aspects of light? The thing is that, first of all, in the second half of the 19th century, most European painters were interested in representing reality and representing nothing but reality, not more, not less. Mm-hmm. Very soon they arrived at the question of how to represent reality. And the thing is that you can either choose to represent objects and people, or you can try to represent atmosphere, material, shadows, and light, and the way light penetrates shadows, and so on. As soon as you decide to do that, you're not yet an impressionist, but you're interested in atmosphere and light, and you have to deal with the way to do it, the painterly questions. And those questions very early Ensor had to deal with. And so he opted, like many European painters who worked in plein air, in the open air, he opted for a very sketchy way to represent reality, and this being the result of trying to work as fast as possible, trying to capture the floating things in reality, the atmosphere that changes all the time, not only in the open air but also in the interiors, when the light changes because a cloud passes before the sun, etc. So this is how he was interested in representing reality. But as soon as he discovered the work of Claude Monet and Auguste Renoir in 1886 and discovered the way the Impressionists worked, he tried to go beyond Impressionism and to add something more to light, to add some sort of expression to light. He designed a series of large-scale drawings which he called The Sensibilities of Light. And in that series, for the very first time, he tried to give several meanings and several expressions to light. Light can be gay, light can be joyful, light can be very positive, but light might also be negative.
light might be cruel. Think of nuclear events, where the light is not only overwhelming, but really has something threatening. So he was very soon experimenting with how light can have some sort of expressionist value. And over his very long career, he developed this possibilities of light being something that has an expressionist value. You curated the exhibition In Your Wildest Dreams, Ensor Beyond Impressionism, which will be exhibited in the Royal Museum of Fine Arts, Antwerp. In the exhibition, you're showing paintings of Raphael, Claude Monet, Edouard Manet, Emil Nolde, Edvard Munch, all next to paintings of James Ensor. Can you tell us a little bit more about the exhibition? Like what is it going to be about? What can people see there? The story of the exhibition or the center of the exhibition is the innovative aspect of Ensor's art. He belongs to this group or this generation of European artists, painters that were game changers, to use a sort of trendy term. But he was like Gauguin, Seurat, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Edvard Munch, etc. Painters that try to get rid of the old concept of an image, a painted image should represent reality, to the idea that this painted image should express the way an artist sees his fellow man, he sees the world in a very personal, in a very subjective way, and he can use all the means in the most freely way. He can do with color, with form, with light, with shadows, whatever he wants, and reality, likeness to reality shouldn't bother him. This is what modernism is about. And Ensor was one of those painters who really opened the door for that. And even once in a while, not always, not deliberately, but once in a while, he was an expressionist. Now the exhibition is a way to tell this story. He was innovative, but how did this innovation in Ensor's work came about? He started as a realist. What does that mean? It means that he was an admirer of Gustave Courbet. He knew about Edouard Manet, but his early paintings like Woman Eating Oysters, is that already an impressionist painting or is it not? Now, for the very, very first time, we will be able to have a couple of masterpieces by Edouard Manet next to Woman Eating Oysters by Ensor, to just check that you can see how Ensor was trying to be as modern as Manet, but didn't yet knew how to do that. And then he discovered Claude Monet, and we will have precisely the painting that he saw by Claude Monet next to Adam and Eve, which is the very first painting dating from 1887, where he uses the technique and the palette, the colors of the Impressionists, but turned it into something fantastic, something spectacular Claude Monet would never have liked or approved. Next step is, what does he do with light? Is he going to step in the footsteps of Monet, Renoir, or not? There I have Renoir next to Ensor. What was also very important is popular culture. We always consider those late 19th century and early modernist artists as being very troubled guys and women that struggle with the world and with themselves. But there is a very important aspect of humor and a real grotesque humor in Ensor. And it comes from popular culture. And so also for the very first time, I will have a large ensemble of aspects of popular culture to give the public really the idea of, here is an artist that
has seen Claude Monet, has seen Edouard Manet, but really turns to something completely different, also thanks to popular culture. Next thing is going to St. Anthony, how he deals with late Gothic imagery and how experimental he was. And finally, the most important aspect of Ensor's painting is, of course, the way he used masks. Yeah. And there I want to show Edvard Munch and Emil Nolde next to James Ensor, not because Munch or Ensor knew each other, because they didn't, but Ensor is going to expressionism by turning masks in some sort of characters, in some sort of very expressive characters, almost human beings. And the Can you mask give an is not, example? well, the intrigue, for example, is a group of masks, and there is no one behind the mask. So it's not an instrument you use in his paintings, you use to hide yourself and to turn yourself in something else, but it's really an instrument of démasquer, of revealing the true nature of what you can see. You see something ugly, you see something very funny. It is because this is really an ugly, funny guy. People like Edvard Munch more or less do the same, but they start with real people. And they use caricature and expressionism. And in the end, the difference between a very expressive face and the very expressive features of the people that are in the paintings of Edvard Munch and the so-called mask figures in the paintings of Ensor are very close to each other. And there is some sort of mutual shared concept of expressionism within both concepts of paintings. So that is the reason why I wanted to show Edvard Munch next to masterpieces by James Ensor. In the end, Emil Nolde, of course, is one of the very first expressionists in Europe, in Germany, of course, and he knew Ensor. He admired Ensor for all the obvious reasons, of course, because he was one of those artists who really recognized that what Ensor was doing with these masks was almost the same as was Edvard Munch doing with real people, turning them into some very subjective images. That says Herwig Totz. He is working as an art historian and curator at the Royal Museum of Fine Arts, Antwerp. That's also the place where he is leading the Ensor Research Project team. Mr. Totz, thank you so much for taking this time for the talk we had. It was my pleasure. So, und jetzt wechsle ich wieder zurück ins Deutsche. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, nach Belgien zu fahren und euch Ostende, Antwerpen und vor allem James Ensor anzuschauen, dann findet ihr alle Infos zu den Ausstellungen nochmal auf unserer Webseite detektor.fm. Diese Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol Magazin, ist in Zusammenarbeit mit Visit Flanders entstanden. Unsere Gäste waren Freya Diekmann vom Monopol Magazin, Xavier Tricot, Kurator und Ensor-Experte am Ensor-Haus in Ostende, und Herwig Totz, ebenfalls Kurator und Leiter des Ensor Research Project Teams am Königlichen Museum für Schöne Künste Antwerpen bzw. dem Royal Museum of Fine Arts Antwerp. Bedanken möchte ich mich ganz herzlich an dieser Stelle bei meiner Kollegin Sarah Marie Plekat. Sie hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Eileen Frozina und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und sage ciao und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor.fm.